Good morning, my dear students. How are you? Today we are going to continue our unit, page 13. Here we have exercise number 1. It's about vocabulary اللي هي الكلمات أو المصطلحات. The words in bold are in the wrong sentences. Put them in their correct place. هلا الكلمات اللي مكتوبين عنا بالغامق في عنا ست كلمات بدنا نعرف هلا معانيهم ونصحح وجودهم. يعني هم مثلا هاي الجملة مش صح هاي الكلمة مكانها هون، يعني ممكن تكون هاي لازم تكون بالجملة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة أو السادسة، فهم زي جابوهم هيك ورموهم وتنعتروا. هلا احنا بدنا نظبطهم حسب معنى الجملة. Now I will give you the meaning for each word. Research. Look at me. Research. بحث. Hypothesis. نظرية. Findings. اكتشاف. Report. تقرير. Equipment. معدات. And the last one, it's microscope اللي هو جهاز الميكروسكوب. Okay, now let's read the sentence to know where we will put or what's the correct word we will put it here. Look, radium is one of the major. Is it research or hypothesis? No, it's the major findings. So number 1 here, it's findings. Okay, number 2, a scientist uses hypothesis to look at a very small object. هما what did they use؟ إيش بيستعملوا عشان يشوفوا الأجسام الدقيقة؟ Did they use microscope or equipment? No, they use a microscope. So number 2, microscope. Okay, microscope. Number 3, I conducted into the importance of science in our daily lives. What does it mean? Is it I'm finding and conducted findings? No, it's report. Okay, so number 3, it's report. Number 4, a flask and beaker are what? It's equipment. هي معدات بيستعملوها في التجارب. Number 5, the teacher admired the informative equipment in his notes. Informative research. And the last one, Einstein made about how light is transmitted before he did an experiment to test it. Okay, here it's a hypothesis اللي هي نظرية. Okay, so now we finished the words. Look here, let's go to exercise number 3. Read Rupert's letter. Here it's a letter. هي رسالة من Rupert. Okay. What does he want help with? هنا the small letter هاي بعتها Rupert له his dad لوالده. بدنا نشوف ايش طلب من والده. Look at me. I'm doing an interesting science project at school at the moment. إنه هو هلا قاعد عم بيعمل مشروع علمي. Here project which mean مشروع. Okay, interesting ممتع at school at the moment يعني هو في الوقت الحالي عم بيعمل بمشروع في المدرسة. Can you help me؟ هل ممكن إنك تساعدني يا والدي؟ For instance, what do scientists do when they carry out experiments? إيش بيعملوا scientists which mean علماء لما بياخدوا أو بيحتاجوا أو إنه بدهم يطلعوا بنظرية؟ كيف بيعملوا experiments اللي هي التجارب؟ كيف بيصيروا يعملوا؟ إيش أدواتهم؟ إيش بيسووا؟ Okay, love Rupert. Now let we see Rupert or his dad. What did he say to Rupert? Okay, listen to me. Dear Rupert, I'm delighted that you are showing interest in my work as a scientist.
إنه أنا كتير مبسوط إنه أنت عرضت علي شيء كتير ممتع بتخصصي وهو إشي بخص العلماء. At the moment I'm working on an important project. كمان الوالد بيشتغل هلأ في مشروع كتير مهم. There's a lot of very useful equipment here. وحواليه كتير من المعدات المفيدة. And I'm using this equipment to carry out my experiment. وهو بيستعمل هاي المعدات عشان يثبت نظريته وتجاربه. For example, مثلا there is a huge microscope. في عندهم ضخم طبعا جهاز مايكروسكوب ضخم جدا. Look at the picture here. It's like this. Look at microscope. Okay, so his dad has got a huge microscope in the laboratory, which means مختبر, which is helping me with my research, اللي بيساعده في عمله أو في بحثه. When scientists carry out an experiment, لما العلماء بيعملوا تجاربهم عشان يثبتوا نظرية, they first decided, أول إشي إيش بيقرروا, what to investigate, إيش بدهم يستكشفوا. They ask a question about why. إذن أول إشي بيعملوا بيقرروا إيش بدهم يستكشفوا أو عن إيش اللي هم عم بيعملوا عنه أبحاث. Number 2, they ask questions about why something is happening. وبصيروا يحطوا أسئلة أو احتمالات لهاي الأسئلة إنه ليش هذا الإشي صار, and try to think of possible answer. وبصيروا يفكروا بالإجابات الممكنة لهذا السؤال. مثلا ليه هذا القلم هيك شكله؟ مثلا بصيروا يحكوا لأنه أسهل في المسك, لأنه مثلا بيكون من قدام هيك بيساعدني بالكتابة. فبصيروا يحطوا جميع الاحتمالات الممكنة. This possible answer is called a hypothesis. وهاي الإجابات المحتملة إحنا بنسميها نظرية. It's a hypothesis. Scientists then carry out equipment to test their hypothesis. بعدين بصيروا ياخدوا هاي التجارب اللي عملوها وعشان يثبتوا نظريتهم. They observe the result and if necessary they change their hypothesis. هلأ بيجي يجربوا نظرياتهم. ممكن هاي النظريات أو التجارب اللي عملوها ما تثبت نظريتهم, فهم بيروحوا إيش بيعملوا change, يغير their hypothesis, بيغيروا نظريتهم أو الفكرة اللي هم حطوها. Finally, أخيرا, scientists write a report about what they have found out. وبالآخر بكتبوا تقرير عن شو طلع معهم بعد الأبحاث وبعد التجارب وبعد بيعملوا report بيطلعوا فيه كل إشي هم استفادوا أو طلعوا بنتيجة فيه. This is how they share their findings with other scientists. هيك هم بيشاركوا العلماء التانيين أو بيشاركوا العالم كله بنجاح تجاربهم أو نظرياتهم. I'm only working here for 2 more weeks, then I'm coming home. إنه أنا بس رح أضل هون أعمل أسبوعين وإن شاء الله رح أعود على البيت. With love, Dad. Okay, now we finished that text. Please, if you have any question, please ask me. Here in next page, we have a question. Look here. Okay, we have a question. We have A, B, C, D, E, F. Read Robert's father letter again and order the events. Okay, هلا السؤال كتير سهل. بدنا نرجع نقرأ اللتر اللي أخذناها اللي هي رسالة الأبو لروبرت. بعدين نرتب إيش العلماء بيعملوا. He writes a report. He observed the result. Then he carries out experiment to test the hypothesis. The scientists decide what to investigate. هون هم محددين لك وين. Number 1. Look here. هون number 1. He might change his hypothesis and he creates a hypothesis. Okay, بدنا نرتب الأحداث
كيف حكاهم الأبو؟ شو هم العلماء شو بيعملوا من البداية لحديت ما يطلعوا بالنظرية ويعرضوها للعالم. Okay, please my students, if you have any question please ask me. Thank you.